Today's lesson is going to be about adverbs. இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது adverbs. Now, if you remember, when we did the parts of speech, we focused, or rather, I just taught you briefly as to what an adverb was. So today, we're going to focus on adverbs more in detail. adverbs பற்றி நாங்க ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கிறோம். அதாவது அந்த லெசன்ல நாங்க adverbs என்றால் என்ன, சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் போன்ற விஷயங்கள் பார்த்தோம். அந்த டைம்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து பேசிக், இதை பற்றி இன் டீடைல் நாங்க அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ்ல பார்ப்போம்னு சொல்லி. ஸோ இன்னைக்கு நாங்க லெசன்ல adverbs பற்றி தான் பார்க்க போறோம். What is an adverb? An adverb is a word that describes a verb. Very easy, right? So basically, an adverb describes a verb. A word that describes a noun, that was an adjective. So a word that describes a verb is known as an adverb. ஆல்ரைட், இப்போ adverb அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லி நாங்க திரும்ப ஒருக்கா பார்த்தோம்னா, adverb is a word that describes a verb. ஒரு வினை சொல்லை விபரிக்கும் சொல். அதாவது நாங்க தமிழ்ல சொல்லுவோம் வினை அடை. It tells you about an action. அதாவது ஒரு செயலை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லும். அந்த செயல் எவ்வாறு எப்படி நடந்தது, அந்த செயல் குறித்த ஒரு விபரிப்பு. That is called an adverb. It tells you about an action or the way something is done. A lot of adverbs end in ly. If you all remember, when I did the parts of speech, I told you that most adverbs end with ly. I didn't say every adverb. I told you most of them, or a lot of adverbs end with ly. A lot of adverbs end in ly. பொதுவாக பல adverbs வந்து ly ல தான் முடியும், right? Most of the adverbs முடிக்கும் எழுத்துக்கள் பாத்தீங்கன்னா ly ஆக இருக்கும். பட் அதை தாண்டி பலவிதமான adverbs இருக்கு. அது நாங்க இன்னைக்கு லெசன்ல பார்க்க போறோம். Now let's have a look at adjectives. Beautiful, beautifully. Brave, bravely. Adverbs can be based on adjectives also, right? So most of the adjectivesக்கு நாங்க ly add பண்ணும்போது அது adverb ஆக மாறும். So இதுல பாத்தீங்கன்னா adjectives ஒரு சைட்லயும் அதன் adverb மத்த பக்கத்துலயும் இருக்கு. நாங்க வந்து அந்த adjectiveக்கு ly add பண்ணும்போது அது adverb ஆக மாறுகின்றது. Bright, brightly. Fierce, fiercely. Happy, happily. Heavy, heavily. Bright அப்படின்னு சொன்னா நல்ல வெளிச்சமா இருக்கிறது. அதே மாதிரி நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிக்கிற அவங்களாக இருந்தா நாங்க அவங்களுக்கும் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஃபியர்ஸ் பயங்கரமான. ஹாப்பி அப்படின்னு சொன்னா சந்தோஷமான. ஹெவி பாரமான. Loud, loudly. Peaceful, peacefully. Slow, slowly. லவுட் சத்தமான. பீஸ்ஃபுல்னா நல்ல சமாதானமான சுமூகமான நிலை. ஸ்லோ அப்படின்னா மெதுவாக. Sound, soundly. Sweet, sweetly. சவுண்ட், சவுண்ட்லி. சவுண்ட்லி அப்படின்னு சொன்னா சத்தமாக. ஸ்வீட்லி அப்படின்னு சொல்றது இனிமையாக. Let's have a look at using ly. The dog is barking fiercely. Fiercely. How is he barking? Fiercely. The dog is barking fiercely. Barking என்றால் குரைத்தல். நாய் எப்படி குரைக்கின்றது? கடுமையாக குரைக்கின்றது. ஸோ இதுல வந்து நாய் எப்படி குரைக்கின்றது என்பது பற்றி எங்களுக்கு இன்னும் விபரிச்சு சொல்றது தான் இந்த fiercely. How is it barking? Fiercely. Alice skated beautifully. What is the verb here? Skated. How is she skating? Beautifully. So if you can see here, as we took up the adverbs from the adjectives, right? It explains your verb. It talks more about the verb. And that is why we say those are adverbs and they talk more about your verb.
Alice skated beautifully. So Alice வந்து skate பண்றாங்க எப்படி? Beautifully, அழகாக. So Alice skate பண்ற விதம் குறித்து உங்களுக்கு இன்னொரு extra information இல்ல விபரம் கொடுக்கப்படுகின்றது. That is adverb. The prince and the princess lived happily ever after. How did they live? Happily. So live is the verb. The prince and the princess lived happily ever after. So prince and princess எப்படி வாழ்ந்தாங்க? Happily ever after. சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க. So இதுல happily என்றது தான் adverb. ஏன் அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க என்பது பற்றின ஒரு விபரிப்பு கொடுக்கப்படுகின்றது. The birds are singing sweetly. Singing is the verb. How are they singing? Sweetly. The birds are singing sweetly. Birds எப்படி பாட்டு பாடுறாங்க? இனிமையாக. Sweetly என்றது இங்க adverb. It is raining heavily. Raining is the verb. How is it raining? Heavily. It is raining heavily. கடுமையாக மழை பெய்கின்றது. இல்ல கனமழை பெய்கின்றது. Right? So எப்படி மழை பெய்கின்றது? கடுமையான மழை, கனமழை. மழை பெய்வது தொடர்பான மேலதிக விபரம். Heavily. All of these words, right? Let me underline the adverbs. Heavily, sweetly, happily, beautifully, fiercely. All of these words talk more about the verb. So those words are called adverbs. Fiercely, beautifully, happily, sweetly, heavily. Moving on, the dog and the cat live together peacefully. How do they live? Peacefully. The dog and the cat live together peacefully. நாயும் பூனையும் இப்படி வாழ்றாங்களாம் சமாதானத்தோடு சுமூகமா வாழ்றாங்க. So எப்படி வாழ்றாங்க? Peacefully is adverb. The soldiers fought bravely. How did they fight? Bravely. The soldiers fought bravely. How did the soldiers fight? Bravely. தைரியமாக. So adverb is bravely. The sun is shining brightly. How is it shining? Brightly. The sun is shining brightly. Sun அதாவது சூரியன் பிரகாசமாக ஒளிர்கின்றது. எவ்வாறு பிரகாசமாக? Brightly is adverb. The old man walked slowly. How did he walk? Slowly. The old man walked slowly. வயது முதிர்ந்தவர் மெதுவாக நடந்தார். எவ்வாறு நடந்தார்? மெதுவாக. How did he walk? Slowly. So adverb is slowly. So if you see here, peacefully, bravely, brightly, and slowly, all of these words explain the verb better. Therefore, these words that explain more about the verb are known as adverbs. Many adverbs are made by adding ly to the adjective. And startingல உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் most of the adverbs வந்து ly இல்லதான் முடியும். அதாவது ஒரு வினையடைக்கு நாங்க ly add பண்ணுவதன் மூலம் அது ஒரு adverbஆக மாற்றலாம். ஒரு adjectiveல நாங்க ly add பண்ணி அது adverbஆக மாற்றலாம். Most of it. Some adverbs describe the way something is done. Different types of adverbs இருக்கு. Types of வினையடைகள். They are called adverbs of manner. முதலாவது நாங்க பார்க்க போறது adverbs of manner அப்படின்னு சொன்னா ஒரு விடயம் என்ன பாங்குல என்ன பாணியில இல்ல என்ன விதத்துல நடந்தது என்பதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த adverbs நாங்க சொல்றது adverbs of manner. Adverbs that describe the way something is done. ஒரு விடயம் நடந்த விதம் குறித்து சொல்லும் adverbs. Let's have a look at the examples. Example, the driver braked suddenly. Driver எப்படி பிரேக் போட்டார்? சடனா, திடீரென. Therefore, it is adverbs of manner. The parcel arrived safely. The parcel arrived safely. Parcel பாதுகாப்பாக வந்து சேர்ந்தது. So எப்படி வந்து சேர்ந்தது? பாதுகாப்பாக. Manner என்ன பாணியில என்ன விதத்துல? The dog jumped playfully.
The dog jumped up playfully. நாய் வந்து மேல குதிச்சது எப்படியா விளையாட்டுத்தனமா playfully. So suddenly, safely, playfully இந்த words எல்லாமே ஒரு விடயம் எப்படி நடந்தது என்பதை சொல்கின்றது. The manner of how something happened. So they are called adverbs of manner. So care, carelessly. Cheap, cheaply. Clear, clearly. There are some more adjectives and they are adverbs. மேலும் சில adjectivesum அதற்கான வினையடைகள் adverbsum இருக்கு. வினைச்சொல் மற்றும் வினையடை adjective adverb. Careless கவனையினம். Cheap மலிவான. Clear தெளிவான. Some more adverbs. Close, closely. Correct, correctly. Different, differently. Playful, playfully. Closely பக்கத்துல. Correctly சரியான. Differently வித்தியாசமான. Playfully விளையாட்டுத்தனமான. Safely பாதுகாப்பான. Safe, safely. Selfish, selfishly. Skillful, skillfully. Smart, smartly. Right? So some of the adjectives, how do you change them into adverbs? Selfishly சுயநலமான. Skillfully ஆற்றல் மிக்க. Smartly புத்திசாலித்தனமான. Please write legibly. Legibly means you can read it. Okay? Please write legibly. உருப்பமே எழுதவும். So write legibly. How to write? Legibly. உருப்பமாக எழுதுங்க. That is an adverb here. Please speak clearly. Please speak clearly. தெளிவாக பேசவும். Look closely at these footprints. Look closely at these footprints. How are you writing? Legibly. How are you speaking? Clearly. How are you looking? Closely. How are you answering? You have answered correctly. How have you answered? Correctly. You have all answered correctly. நீங்க எல்லாரும் சரியாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. You can shop cheaply. How can you shop cheaply? The manner. Right? You can shop cheaply at this store. இந்த ஸ்டோர்ல, அதாவது இந்த கடையில நீங்க மலிவாக ஷாப்பிங் செய்யலாம். அதாவது மலிவான பொருட்கள் வாங்கலாம் என்பது அதன் அர்த்தம். Right? Jamal dressed smartly. Jamal dressed smartly for the party. பார்ட்டிக்கு ஜமால் எப்படி போனார்? அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி போனார். அதாவது ஸ்மார்ட்டா ட்ரெஸ் பண்ணி போகின்றார். So how did he dress smartly? Adverb. Maria is behaving selfishly. How did Maria behave? Selfishly. How did Jamal dress? Smartly. Maria is behaving selfishly. Maria எப்படி பிஹேவ் பண்றா? சுயநலமாக. So selfishly is adverb here. The man drove carelessly. How did he drive? Carelessly. The man drove carelessly. அந்த நபர் கவனீனமாக வண்டி ஓட்டினார். எப்படி ஓட்டினார்? கவனீனமாக. Carelessly. The twins like to dress differently. How do they like to dress? Differently. The twins like to dress differently. ரெட்டையர்கள் இருவரும் வித்தியாசமாக ஆடை அணிய விரும்புவாங்க. எப்படி ஆடை அணிய? வித்தியாசமாக. Differently is the adverb. She played skillfully. How did she play skillfully? They played skillfully. எப்படி விளையாடினாங்க? Skillfully. ஆற்றல் மிகு விதத்துல விளையாடினாங்க. So these are the adverbs here. Smartly, selfishly, carelessly, differently, skillfully. Some adverbs describe when some things happen. They are adverbs of time.
Some adverbs describe when something happens. ஒரு விடயம் எப்போது நடக்கின்றது என்பது பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அது adverbs of time, நேரத்தை குறிக்கும் வினையடைகள். அதாவது ஒரு விஷயம் எப்போது நடந்தது என்பதை குறிக்கும் போது அது adverbs of time. Can I do my homework later? No, do it now. இவை adverbs. Example, can I do my work later? என்னுடைய வேலையை நான் நேரம் கழிச்சு செய்யவா. So நேரம் கழித்து செய்யவா, later, right? So இங்க laterன்றது adverb. Work செய்ய போறோம், எப்ப செய்ய போறோம்? Later. So later is the adverb here. No, do it now. இல்ல இப்போவே செய்யுங்க. So work செய்தல் எப்ப செய்ய வேணும்? இப்போ, now. So now is adverb in this sentence. So later and now are adverbs. Paul has just arrived. Paul தற்போதுதான் வந்துள்ளார், right? So அவர் வந்துள்ளார் எப்போது? Just arrived. So just is adverb of time in this sentence. He often swims in the evening. He often swims in the evening. அவர் கூடுதலாக மாலை நேரங்கள்ல தான் நீந்துவார். So often என்ற word அதிகளவில் இல்லாட்டி கூடுதலான என்பதை பொருள்படுத்தும். When will he swim? இல்ல when does he swim? Often in the evening. So இங்க often என்றது தான் adverb. Lisa is always cheerful. What does it mean? Cheerful, but when? Always. Okay, swims often. Lisa is always cheerful. Lisa எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒருவர். Always, எப்போதும் is adverb of time here. Sometimes I ride my bike. So, ride is the verb. When do I ride it? Sometimes. Okay? Sometimes I ride my bike to school. சில நேரங்கள்ல நான் பாடசாலைக்கு என்னுடைய பைசிக்கலை ஒட்டி போவேன். Sometimes, சில நேரங்கள்ல. So sometime is adverb of time here. Everyone arrived early. When did they arrive early? It talks about a time. Everyone arrived early. எல்லோரும் நேரத்தோட வந்தாங்க. எல்லோரும் எப்படி வந்தாங்க? Or when did they come? நேரத்துடன். Adverb of time. David arrived late. What time did David come? He was late. David arrived late. David நேரம் கழிச்சு வந்தார். எப்ப வந்தார்? நேரம் கழிச்சு. So when did he come? Late. So late is adverb of time here. Now if you take the frequency line, 0 is never. Right? 100% is always. 50% is sometimes. Rarely means towards the hardly. Right? Often means close to always. Right? So if you take the frequency line, 0 means never, 100% means always, roughly 50% means sometimes, rarely, hardly towards the never side, often closer towards the always. நாங்க frequency line கீறினோமானால் 0 என்பது never, ஒரு நாளும் இல்ல. 100 always, எப்போதும். நடுவுல வர்றது sometimes, சில நேரம். sometimes என்றதுக்கும் எப்போதுமே இல்ல, அதாவது never என்றதுக்கும் நடுவுல வர்றது rarely, இருந்துட்டு. sometimes மற்றும் always, எப்போதும் என்றதுக்கு நடுவுல இல்ல கூடுதலாக always என்பதன் பக்கம் வர்றது தான் often, அதாவது கூடுதலாக. It's snowing again. It's snowing again. திரும்பவும் பனி கொட்டுகின்றது. So திரும்பவும் என்றது இங்க time குறிக்கின்றது. Adverb of time. The mother bird started to build her nest yesterday. தாய் பறவை தன்னுடைய கூட்ட கட்டுறதுக்கு நேற்று தொடங்கினாங்க. நேற்று, yesterday. Adverb of time. Therefore, yesterday becomes your adverb. She is continuing to build it today. She is continuing to build it today. அவள் அது தொடர்ச்சியாக இன்று கட்டுகின்றாள். இன்று, today. Adverb of time. We will finish it tomorrow.
She will finish it tomorrow. நாளை அவள் அதை முடிப்பாள். நாளை, tomorrow. Adverb of time. Therefore, tomorrow becomes an adverb. Next example. John's shoes were too big for him last year. So when was this? Last year. So therefore, last year becomes an adverb. John's shoes were too big for him last year. John உடைய shoes last year கடந்த வருடம் அவருக்கு மிகவும் பெரிதாக இருந்தது. Last year, adverb of time. Right. They fit him this year. When did they fit him? This year. They fit him this year. இந்த வருடம், adverb of time. They will be too small for him next year. They will be too small for him next year. அடுத்த வருடம் அவனுக்கு அது மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். அடுத்த வருடம், next year, adverb of time. So therefore, next year becomes an adverb. It rained last night. It rained last night. கடந்த இரவு மழை பெய்தது. Last night, adverb of time. Next one. Some adverbs tell you where something happens. They are called adverbs of place. The weather is fine this morning. இன்று காலை காலநிலை நன்றாக இருந்தது. எப்போது? When was the weather fine? This morning. Adverb of time. Right? We're going to have a look at some adverbs of place. Some adverbs tell you where something happens. சில adverbs எங்கே ஒரு விடயம் நடந்தது என்பது பற்றி விவரிக்கும். அந்த மாதிரி adverbs வினையடிகளை நாங்க சொல்றது adverbs of place. இடத்திற்கான வினையடிகள். அதாவது எந்த இடத்துல ஒரு விடயம் நடந்தது என்பதை பற்றி சொல்லும் adverbs. Mom and Dad are watching television upstairs. Where are they watching television? Upstairs. Look at the first picture. முதலாவது படத்தை பாருங்க. Mom and Dad are watching television upstairs. அம்மாவும் அப்பாவும் மேல் மாடியில தொலைக்காட்சி பார்க்கின்றார்கள். எங்கு பார்க்கின்றார்கள்? மேல் மாடியில். The children are playing downstairs. Where are they watching television? Upstairs. Place. இடத்தை குறிக்கும் சொல் என்ன இங்கு? Upstairs. So here it's an adverb of place. Therefore, downstairs becomes an adverb. It's raining. Let's go inside. It's raining. Let's go inside. மழை பெய்கின்றது. நாங்கள் உள்ளே செல்வோம். Let's go inside. In a place? Inside. So adverb of place. Inside is an adverb. Rex, you can stay outside. Who is Rex? The little doggy. So they're saying, oh Rex, you can stay outside. Rex, you can stay outside. Rex, நீங்க வெளியில இருக்கலாம். Outside, வெளியே. இடத்தை குறிக்கும் வினையடை outside. Therefore, outside is an adverb. Come here. Come here. இங்கே வாருங்கள். இங்கே. Here. Adverb of place. அது ஒரு இடத்தை குறிக்கின்றது. Therefore, here is an adverb. Please put the books there. Please put the books there. புத்தகங்களை அங்கே போடுங்கள். So, எந்த இடம் என்று நாங்க சொல்றோம். Place. It's an adverb of place. The workers are moving the rubbish away. வேலையாட்கள் குப்பைகளை வெளியே அகற்றி போடுகின்றனர். So, away, right? அதாவது வெளியெடுக்கிறார். away என்றால் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில் எடுக்கிறது. right? இல்லாட்டி அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு போறது. So, away, adverb of place. The miners are working underground. The miners are working underground. சுரங்கத்துல வேலை செய்யறவங்களை நாங்க சொல்றது miners. அவங்க எங்க வேலை செய்யறாங்க? Underground. நிலத்துக்கு கீழே. Place. Adverb of place. அவங்க work பண்ற இடம். Therefore, underground becomes an adverb. They are going abroad to study.
they are going abroad to study. அவங்க படிக்கிறதுக்காக வெளியில போறாங்க, அதாவது வெளிநாட்டு போறாங்க. abroad என்று சொன்னா வெளிநாடு, இன்னொரு country. so எங்க போறாங்க? abroad. so that is an adverb of place. There are trees everywhere. Where do you find trees? Everywhere. Therefore, everywhere is an adverb. There are trees everywhere. எல்லா இடங்களிலும் மரங்கள் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும். adverb of place. Let's practice some questions. Rewrite the following adjectives as adverbs. Now remember, we changed some adjectives into adverbs. That is what we are supposed to do here as well. Rewrite the following adjectives as adverbs. நாங்க ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம், அதாவது வினை சொற்களை வினை அடைகளாக மாற்றும் எக்ஸாம்பிள்ஸ். Slow, slowly. Beautiful, beautifully. Strong, strongly. Right, first one, slow adjective. How do you change this as an adverb? இந்த வினை சொல்ல நாங்க எப்படி வினை அடைய மாற்ற போகின்றோம்? slow, slowly. ly add பண்றோம். beautiful, beautifully. strong, strongly. Tidy, tidily. Brave, bravely. Soft, softly. tidy, tidily. ly add பண்றோம். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா y ரிமூவ் பண்ணி நாங்க I எழுதி அதுக்கப்புறம் ly add பண்றோம். tidily. brave, bravely. ly add பண்ணிருக்கோம். soft, softly. ly add பண்ணி இருக்கிறோம். ரைட்? ஸோ பியூட்டிஃபுல்ல ஆல்ரெடி ஒரு எல் இருந்தாலும் நாங்க இன்னொரு ly add பண்ணோம். ஸோ டபுள் ly ஆக மாறுகின்றது. Maya is a beautiful girl. She sings beautifully. Right. ரைட், இப்போ நாங்க ஒரு சென்டென்ஸ்ல இந்த adjective, adverb இதற்கான டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஏன்னா நாங்க adjectives தான் adverb-ஆக மாத்தணும். ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ்ல எப்படி இந்த வித்தியாசம் காட்ட போறோம். Maya is a beautiful girl. மாயா is a beautiful girl. மாயா ஒரு அழகான பெண்மணி. எப்படிப்பட்ட பெண்மணி? அழகான பெண்மணி. What kind of girl is she? Beautiful. Because this is a noun, it talks more about the noun. This becomes the adjective. ஒரு நவுனை நாங்க விபரிக்கும் சொல்ல சொல்றது adjective. அதாவது ஒரு பெயர் சொல்ல விபரிக்க பயன்படுத்துற சொல் வந்து பெயரடை adjective. ஸோ இங்க கேர்ள்ன்றது நவுன், ஒரு பெயர் சொல். அந்த கேர்ளை தான் நாங்க இங்க டிஸ்கிரைப் பண்றோம், விபரிக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் adjective, beautiful. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா she sings beautifully. அவள் அழகாக பாடுகின்றாள். ஆல்ரைட், ஸோ இங்க beautifully என்பது எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுகின்றது, விபரிக்கின்றது? அவளுடைய சிங்கிங். அவள் எப்படி பாடுவாள்? அழகாக பாடுவாள். சிங் எனும் வினை சொல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ற வேர்ட் beautifully இங்கு ஒரு வினை அடை. ரைட், இதுல பாத்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல்லி என்பதற்கான அந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த ரெண்டு சென்டென்சஸ்லயும் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். So strong, Shaktimat, strongly if it is a adverb. Tidy adjective becomes tidily if it is an adverb. Brave becomes bravely if it is an adverb. Soft becomes softly if it is an adverb. Let's have a look at some more words. Cool, coolly. Comfortable,
comfortably, wise, wisely. Alright. So நாங்க இப்போ இந்த வேர்ட்ஸையும் adverbs ஆக மாத்துவோம். adjectives adverbs ஆக மாத்துவோம். cool, coolly அப்படின்னு சொன்னா இதையுமே பெருசா பொருட்படுத்தாம சீரியஸா எடுக்காம சுமூகமா வேலை செய்யறது. comfortable, comfortably adverb வசதியான, wise adjective, wisely adverb, ஞானம், ஞானமிக்க. Quiet, quietly, merry, merrily. Busy becomes busily. Right? quiet அமைதி, quietly அமைதியாக, merry merrily. merry என்றால் சந்தோஷம், சந்தோஷமாக, merrily. busy busily, busy வந்து adjective, busily adverb. busy அப்படின்னு சொன்னா பரபரப்பு, busily பரபரப்பாக இருத்தல். Underline the adverbs in the following sentences. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வசனங்களில் உள்ள adverbs கோடிட வேண்டும், அதாவது வினையடிகளை கோடிட வேண்டும். The man shouted loudly. So how did he shout? Loudly. அந்த நபர் சத்தமாக கத்தினார். எப்படி கத்தினார்? சத்தமா, loudly adverb. He arrived early. How did he arrive or when did he arrive? Early. Time. அவர் நேரத்தோடு வருகை தந்தார். arrived early. எப்படி வருகை தந்தார்? early. So adverb. The train has already left. What has happened to the train? It has already left. Time. புகையிரதம் ஆல்ரெடி கிளம்பி விட்டது, ரைட்? அப்பவே கிளம்பிட்டு. ஸோ இதுல கிளம்பிட்டு இல்ல லெஃப்ட்ன்றத டிஸ்கிரைப் பண்றது என்ன? ஆல்ரெடி, அப்பவே. ஸோ ஆல்ரெடி தான் நீங்க adverb. He drove carelessly. How did he drive? Carelessly. அவர் கவனயீனமாக ஓட்டினார். How did he drive? Carelessly. எவ்வாறு ஓட்டினார்? கவனயீனமாக. ஸோ carelessly என்பது adverb. The students talked noisily. How did the students talk noisily? மாணவர்கள் சத்தமாக பேசினார்கள். எப்படி பேசினாங்க? சத்தமா. So noisily என்பது இங்கு adverb. The children are playing outside. Outside. பிள்ளைகள் வெளியே விளையாடுகின்றனர். Where are they playing? எங்கே விளையாடுகின்றனர்? Outside. Outside என்பது இங்கு adverb. Let's go now. நாங்கள் இப்போது போவோம். எப்போது? when, now. adverb. Tom spoke politely. How did he speak? Tom அவருடைய ஆசிரியரிடம் அன்பாக பேசினார். politely. How did he speak? politely. adverb. Have you seen Anne's cat anywhere? Anne-உடைய பூனை எங்கேயாவது பாத்தீங்களா? எங்கேயாவது பாத்தீங்களா? Anywhere is the adverb here. Come here. இங்கே வாருங்கள். Here என்பது இங்கு adverb. So, with that, we have completed adverbs. And I would like to go through with you what we have done. முதலாவது நாங்க adverbs அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஒரு வினை சொல்லை விபரிக்கும் சொல். A word that describes a verb. adverb. அதோட நாங்க பார்த்தோம் பொதுவாக adverbs வந்து ly எனும் லெட்டர்ஸ்ல தான் முடியும். அதுக்கு அடுத்தபடியா நாங்க பார்த்தோம் adjectives அப்படி நாங்க adverb ஆக மாத்துறது. கொடுத்தலான adjectivesக்கு ly add பண்ணுவதன் மூலம் அது adverb ஆக மாறும். நாங்க எப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க different types of adverbs பார்த்தோம். adverb of manner, adverb of place, adverb of time பார்த்தோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க 2 எக்ஸசைசஸும் செய்தோம். So with that, we cover the topic of adverbs.